Hi guys, Lucky Tech YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Photoshop වල තියෙන camera raw කියන filter එක ගැන. ඉතින් camera raw කියන්නේ Lightroom වලට ගොඩක්ම සමාන filter එකක්. ඉතින් මේ filter එකෙන් Lightroom එකෙන් කරන හැමදේම වගේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු අපි කොහොමද basic color edit එකක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු මේ වීඩියෝ එක. හරි, ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන Photoshop එක open කරගන්න. මම මේ විදිහට Photoshop එක open කරගන්නවා. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන open කියලා section එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාගේ photo එකක් open කරගන්න. මම මේ විදිහට image එක select කරලා open කරගන්නවා. හරි, ඊළඟට අපිට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ image එක. හරි, ඉතින් ඔයාලට උඩ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන filter කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ filter කියන option එකට ඔයා යන්න. ඊළඟට පහළ බලා ගන්න පුළුවන් camera raw filter කියලා. ඉතින් මේකට ඔයා යන්න ඕන. හරි, ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් camera raw filter එක ඔන් වුණා. දැන් ඔයාට මේකෙන් adjustment ටික කරගන්න පුළුවන් color වල. ඉතින් මගේ image එකේ නම් මේ විදිහට තමයි color adjust කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ image එකට වෙනස් වෙනවා. හරි, ඉතින් මම මේ පෙන්නන විදිහට ඔයාලා හැම adjustment එකක්ම use කරලා බලන්න. ඔයාගේ image එකට ගැලපෙන විදිහට. ඉතින් මම මේ use කරන්නේ මගේ image එකට ගැලපෙන විදිහට. Getting used to quiet when the noise dies down. I can see the damage when I look around, but I'm still here breathing, so I'm here for now. If I could step outside my head and tell myself what I know now. Find something you believe in. Find someone who will leave when everything you build starts breaking down. Find a place you can return to. Find a truth you can hold on to when the lights go out and you're lost somehow. It's love, 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 love. When everything's falling out, it's love, that pulls you back somehow. I gave all my time to the wrong mistakes. Tried to run fear, but it always stayed. Every open road still feels the same, but I'm learning now. It's
this down. I can see the damage when I look around, but I'm still here breathing, so I'm here for now. If I could step outside my head and tell myself what I know now. Find something you believe in. Find someone who will leave when everything you build starts breaking down. Find a place you can return to. Find a truth you can hold on to when the lights go out and you're lost somehow. It's love, 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 love. When everything's falling in and out. It's love, 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 love that pulls you back. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම එඩිට් කරපු මගේ පික්චර් එක. ඉතින් ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා. ඊට වැඩිය හොඳට ඔයාලගේ ඉමේජ් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මේකට තව ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රීසෙට් ඇඩ් කරන්න. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේකට පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ බලන්න මගේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා ආදරයෙන් මතක් කරනවා.